Once more onto the field. Let's get this done. Or no, wrong one. Mission. This one sucked. I hated this one so bad. Next is this one, the Battle of Kursk. The launch of the German offensive operation Citadel on 5th July 1943 marks the beginning of the Battle of Kursk, which had the objective of pinching off the Kursk salient with attacks on the base of the salient from north and south simultaneously. The Germans hoped to weaken the Soviets by cutting off and enveloping the forces that they anticipated would be in the Kursk salient and reassert German strength in Russia. Although the Soviet preemptive artillery bombardment delayed the German formations, it failed to disrupt the German schedule, nor did it inflict substantial losses. Along the southern fence, the German attack commenced with a preliminary bombardment. Main attack was delivered by the 4th Panzer Army, which was organized into densely concentrated spearheads by the end of 8 July. The Germans have broken through the 1st and 2nd defensive belts. On 9th July, the German units reached the Pissel River. The next day, the 1st German infantry crossed the river. Despite the deep defensive system and minefields developed by the Soviets, German tank losses remain lower than the Soviets. In the northern face, it had become clear to the German high command that the 9th Army lacked the strength to obtain a breakthrough, but nonetheless will be maintaining the pressure on the Soviets in order to aid the southern offensive by 10th July. The Soviets had completely halted the German advance in the north. At this point, the Germans turned the 2nd SS Panzer Corps away from Oboyan to attack towards the northeast in the direction of Prokhorovka. I'm sorry, I still can't say these names. The plan was to strike southeast into the flank and rear Soviet forces. The German forces reached the outskirts of Prokhorovka village on July 12th. Let's get him. Why? Okay. Alright, let's do it. Earlier, while troops were on the move. Alright, let's go. I wish we can give tanks to the people who actually join us in these missions. That'd be nice to give them some tanks. Damn, this is a big open field. Yeah, we're gonna get bombarded. Yep, here he comes. Here comes the bombardment. Oh dear. Enemy戦車を発見。敵の戦車を発見。敵の戦車が出現。敵の戦車を発見。敵の戦車を発見。装填完了。砲撃準備よし。これでも食らえ。敵の戦車を発見。敵の戦車を発見。弾薬を装填しました。素晴らしい。目標を撃破しました。
Ugh. Bounce. 見つかった目標撃破した目標を破壊やったぞ次の弾を早く Oh, KV2, get it. Get the KV2. Get him. Got him. が遅いぞ早く Oh, 弾 okay, 薬 okay. を想定しました。あの走行は Oh no, where's the one over here? That's KV1. 敵の車両を発見敵の戦車を Hey, 発 who's not 見 taking the KV1 right here? Okay, about to say, what the hell? 報告します味方が目標敵の戦車が出現目標を撃破しました Oh, now it starts counting the numbers? 想定よし。いつでも撃てます。素晴らしい敵弾の戦薬を想定車が出現しました。目標を撃破しました Back here, T26. 弾薬を想定目標を破しました。報告します壊やったぞ味方が目標戦車を撃破しました装填完了。敵の車両を発見よし報告します Hey, he's taking it at Taking T20, no T34. Back here. 発射敵の車両を発見弾薬を想定しました。発射 Another T34. Who's not taking care of these? Hey. Alright, good. 一発命中弾 Oh, 薬を想定しまし damn. た。 Where am I at, bro? 装填よし。いつでも撃てます。一発命中装填完了。砲撃準備よし。装填が遅いぞ早くあの走行は弾薬を想定しました。目標に命中よし敵の車両を発見弾薬を想定しました。報告します味方が目標戦車を撃破しました Ah, I missed. 多いとは。弾薬を想定しました。敵の戦車を発見 Got him. 発砲で一発命中 Keep taking my kills. Stop. 撃破しました準備していま発す。します味方が目標戦車を撃次の弾を早く Okay, 報告 got し it. ます弾薬を目標を想定しました。撃破しました撃破しました弾薬を想定しました。目標に命中装填完敵了。の車両を発見準備よし。 Shoot that one. Come on, get him. 敵の戦車を弾発見薬を想定しました。目標を撃破しました敵の戦車が出現 Oh, it refreshed 敵の my. 戦車を発砲見撃準備よし。素晴らしい目標を破壊やったぞ装填よし。いつでも撃て目ます。標戦車の向きに注意してください Come on, let me get the KV2. 装填完了。砲撃準 Why 備 does よ it keep し。 refreshing? 敵の戦車が出現弾薬を想定しました。装填完了。砲撃準備よし。これでも食らえ装填完了。砲撃準備よし。敵の車両を発見弾薬を想定しました。次の弾を早くすみませんえ外しましたい一発命中装填完了。砲撃素晴らしい準備よし。一発命中弾薬を敵の想定戦車がしました。出現目標を敵の車両を発見装填よし。い一つでも発命中撃てます。敵の戦車を発見装填よし。敵の戦車を発見弾薬を想定しました。装填よし。敵の戦車をいつ発見でも撃てます。止まれ Why are you behind 装 me? 填完了。 Why are you behind me? うわうわ敵の戦車弾が出現薬を想定しました。次の弾を早く報告します。味方が目標
戦車を撃破しました。想定よし。目標を撃破しました撃ってます。車体がやや破損しています Oh, great. And I gotta 車 repair. がもう持ちいつでませんも撃てます。急いで修理を履体に異常が発生した模様。敵の車両を発見車両は動作を回復しました遺体がやや破損しています。目に物を見せてやる。報告します。よし。両者は機能停止しましたが、敵の戦車を発見脱出しました。想定よし。いつでも撃てます。車両は損傷しました。想定よし。いつで一も撃てます。発命中走行は装填完了。目標に命中砲撃準備よし。よし報告します。想定よし。味方が目標 Wow. 撃破しました。 How are you moving if you're 装填 repairing? 完了。砲撃準備よし。 Pardon, 目標に命 jeez, 中 man. よし報告します。行くぞ味方が目標戦車を撃破しました。装填完了。砲撃準備よし。報告します。味方が目標戦車を撃破しました。弾薬を装填しました。敵の車両を発見装填よし。いつでも撃てます。 Wow. 外した装填よし。味方が攻撃を受けました。遺体の発送が深刻なため、現在全速移動できません。装填よし。いつでも撃てます。次の弾を早く装填よし。いつでも撃てます。 There's no way that was a bounce. 行くぞ装填よし。いつでも撃てます。装填が遅いぞ早くうん素弾薬を晴らしい装填しました。装填よし。いつでも撃てます。砲弾装填中。発砲あの装装填完填は了。目標撃準備よし。思い知るがいいこの一発は必ずもこれでも食らえうん素晴らしい装填完了。砲撃準備よし。 攻撃攻撃。敵の弾車両を薬を装填発見しました。報告します。味方が目標戦車を撃破しました。敵の戦車を発見目標を撃破しました。装填を開始。装填よし。いつでも撃てます。 Oh, 敵の戦車が出 crashed 現 into each 弾 other. 薬を装填しました。敵の戦車が出現砲弾装填中。敵の戦車を発見弾薬を装填しました。目標に命中よし味方が目標戦車を撃破しました。弾薬を装填しました。砲弾装目標を破填中。壊やったぞ Oh, hello, buddy. Come here. 弾薬を装填しました。装填を開始。目標に命中遮断しました。よし装填完了。砲撃準備よし。車両は動作を回純正に復しました補給支援を。目標を撃破しました。報告します。両者は動力を失いました。砲弾の補充が完了しました。くそ外れたこの次こそは装填完了。砲撃準備よし。 No. 装填よし。いつでも撃てます。装填完了。発射。砲撃準備よし。 Not pierced my ass. 敵の戦車が出現装填完了。砲撃敵準備よし。の車両を発見 Finish the battle. 弾薬 Oh, を装填しました。 trying game. Give me some leeway.
I literally just hit my tank friend. Oh. Just flip me over, bro. Don't do that. いつでも撃てます。目標戦車の向きに注意してください。弾薬を装填しました。 Oh, nice. 装填よし。いつでも撃てます。敵の戦車が出現。敵の戦車を発見。敵の戦車を発見。目標戦車の向きに注意してください。装填よし。いつで敵のも撃てます。戦車を発見。敵の車両を発見。弾薬を装填しました。装填完了。砲撃準備よし。敵の戦車を発見。弾薬を装填しました。発射。敵の車両を発見。装填よし。いつ敵の戦でも撃てます。車が出現。弾薬を装填しました。発砲。目標を破壊。やったぞ。装填よし。いつでも撃素てます。晴らしい。目標を破壊。やったぞ。装填完了。目標を破砲壊。撃準備よし。やったぞ。装填よし。いつでも撃てます。敵の車両を発見。弾薬を装填しました。素晴らしい。装填完目標を了。砲撃破しました。撃準備よし。装ひどく填完了やられまし。た。砲撃準備よし。車両は動作を回復しました。弾薬を装目標を填しました。撃破しました。面白がいい。装填この完了。一発は必ず目標に命中させてやる。装填よし。いつでも撃てます。敵の戦車が出 Like, 現。 how many more KVs, T-34s do I have to go through, man? 弾薬を装填しました。敵の車両を発見。 Oh, dude. 発射。 I thought he was gonna look at me. 弾薬を装填しました。 What's up? 装填完了。ほ次の弾をいいです早く。 Oh, dear. 目標を破壊。やったぞ。装填完了。敵の戦車を発見。よし。 Bro, come on. 弾薬を装目標を破填しました。壊。やったぞ。 Don't tell me the mission's been glitched. 装填よし。いつでも撃てます。 Where do I have to go? 弾薬を装填しました。敵の戦車 Yo, を why is 発 this 見。 so framey? Hold up. There's no. Whatever. 目標に照準。敵軍がここまで多いとは。 Hold on, I think it did say. Hold up. 目標に照準。 Can do crap still. It still looks like framey. Why is it doing that? 装填よし。いつでも撃てます。
装填完了。砲撃準備よ Oh, し。 right back. Are we supposed to get closer to their side so it does fill up the 敵 bar? の車両を 'Cause 発見 damn. 目標を破壊やったぞ敵の戦車が出現 I mean, we're pushing them back, これでも食らえ but jeez, bro. 装填完了。砲撃準備よし。 Come on, hurry up. Anything else? Come on. 敵の装車両を填完了発見。砲撃準備よし。うん素晴らしい装填よし。一発いつでも命中撃てます。敵の戦車が出現敵の車両 Yeah, を there's 発 so many 見 tanks. That's why it's framey, bro. 弾薬を装填しました。味方が攻撃を受けました。敵の戦 I'm 車 gonna が go 出 down. 現 I'm gonna go down. 装填完了。遺体がやや破損しています。 How am I supposed to do in this mission, bro? 車両遺はどうする体に異常が発生した模様。車 Oh, が okay. 持ち出せ砲撃急いで修理を 準備よし。 Let's go over there. 敵の戦車が出現味方が攻撃を受けました。遺体の破損が深刻なため全速前進できません。敵の So 戦 can 車 you を like 発 not get 見 in my way? 車体がやや破損していますくそ外れたこの次こそは Oh my gosh, dude. The 装填完了。 Man. 砲撃準備よし。車両は動作を回復しました I guess let's go back because I really guess to finish the battle.「敵の戦車が出現目標に命中よし弾薬を装填しました。 Yeah, I think that's what's been messing up my thing is because there's so many damn tanks. I was supposed to go here, damn it. I've been running around, catching frames, making it look ugly for you guys, and I did not mean to do that. Oh my gosh, it's getting way worse. What the hell's going on, man? Holy crap, that's right. Oh, that was a quick mission. I was messing the frames. Oh, dear God. I'm sorry for that, guys. Oh, that sucked. But it was a good mission, and we got another achievement, or 3 more achievements. Holy crap! Because I was at 13 achievements. Or no, 15 achievements. Sorry, can't math. The the Battle of Kursk was one of the most important battles of the Eastern Front. With more than 2.5 million troops and 6,000 tanks engaged in both sides, during which the largest tank battle in military history took place at Prokhorovka. I can't. Despite the apparent victory of there was no real success. The Germans were never able to take the area and break through the Soviet lines. Because the Allied invasion of Sicily began during the battle, the Germans was forced to divert troops training in France to meet the Allied threat in the Mediterranean. Rather than using them as a strategic reserve for the Eastern Front, he who shall not be named cancelled the offensive at Kursk after only a week, in part to divert forces to Italy. Operation Roland, which followed immediately after,
where it's failed at its goal to destroy the Soviet armored reserves massed in the southern sector of the Kursk salient. The operation was ultimately a failure when the Soviet launched a major offensive on 17 July across Meuse and Donetsk rivers against the southern wing of Army Group South, bringing the situation to a critical point. Thanks. I'll let you guys read this while I pause it. Or will y'all pause it? I'll let y'all read it. So I'm giving a second for you guys to give it a read. I know I skipped a few of the times with the characters, but I'm sorry. Ultimately, there was no German breakthrough in the Kursk salient, becoming the first time in the Second World War that a major German offensive was halted before it could break through enemy defenses and penetrate into their operational or strategic depths. Having failed to achieve its objective, he who shall not be named, despite the advance of his commanders, cancelled Operation Citadel and began redeploying its forces to deal with new pressing developments elsewhere. With the end of Operation Citadel, the strategic initiative permanently swung over to the Soviet Union for the rest of the war. During Operation Citadel, 54,182 casualties were suffered by the Germans. A total of 111,114 casualties were suffered throughout the Soviet offensives. The Soviet losses during the German offensive were 177,877 during the later Soviet offensives. Total casualties amounted to 685,456. The Red Army had lost 5 armored vehicles for every German Panzer destroyed. Although the Soviets still suffered more losses than the Germans, the difficult campaign allowed them to mature in terms of technology and command systems, and eventually take the strategic initiatives. The Soviet Union continued its massive offensive, regaining much of the lost territory since 1943, and in November it regained Kiev, thus reversing the tide. Although the Panzer Division was transferred out of Operation Citadel, you took the opportunity to retreat from the front line. After experiencing through the mud and death of Eastern Front, you developed a strong bond with your fellow Camarade. Well, whatever fate lies ahead, until the day you die, you will always be brothers and sisters in arms. The Panzer Knights who rode together through blizzard or storm, or in sun warm bright, with spirits who never fade. Panzer IV. Wait, was that it? No, that was it. No. Well, we got side missions. Those are 4. This is the end of the game. What? Friendship locked. Wars. No, bro, that sucks. That's the end of this main mission then. I can still play and stuff and get more tanks, which I think we'll do. Damn, this was the end of the main mission. That sucks. But it was good. It was a good story. I liked it. It was so much in depth into history for itself. Between two big, huge countries and their fights between the 1954 and World Wars. But thank you guys for watching and enjoying this. Sad to see that this game ended like this. I appreciate you guys. I will be doing side missions in later days. And yeah, thank you for watching.